Welcome to our weekly edition of Proudly Able, a program that sees the person, not the disability. And today we're taking you all the way to Hwange, where our inspirational story is coming from Miss Octavia Phiri, who is 52 years old, and she was blessed with 3 children. Miss Octavia was not born with a disability until the time when she suffered from poliomyelitis at the age of 3.5 years, which left her with a disability. Let's go Octavia Phiri. I was born in 1970. I'm a mother of 3, 2 boys and a girl. Ndakazvarwa ndiri raito, ndikatombofambawo, asi zvakangozoitikawo ndezvoti mavaccines akashayikwa pahospital, mapolio vaccines. Ndobva ndaita poliomyelitis. Poliomyelitis ndakaita at the age of 3.5 years. Ndachimhandarawo, photos were aitombovepo, but nekuda kwevanhu vachingoti tione akatozongoitwa misplaced. Ndaitomhanyawo mai vangu vachitonditiwo ndaimhanya ndichipurizira dumbu, vachikuya dovi ndosvika ndoti tovia ndodzokera ndichipurizira dumbu. Zvikadaro ndakaendawo kuchikoro like any other child, ndikadzidza up to form 4. Ndikaendawo kucollege ndikanoita secretarial studies dzangu. Discrimination of persons with disabilities usually comes from within the family members, relatives and the community due to their lack of knowledge. Octavia's parents did not listen to what people said, but instead they supported her with all the love. Kurarama neurema panobuda mashoko akawandisa. Mashoko anogona kubva muhama chaimo. Like I remember ndichitanga kuenda kuchikoro, pakatombobuda mashoko ekuti munodzidzisa munhu akadai so, chii chichazobuda paari. Asi ndinotenda nokuda kwevabereki vanondinawo, vabereki vasina kumboda kuteerera vanhu vemunharaunda, mavakidzani. Vamwe ndevaitaurawo kuti pane zvavakaita vabereki vangu kusvika ndizoitawo zvandizove zvandiri. Vamwe ndevanotaura zvavanoda, munoziva. Even kusekwa uchitamba nevamwe vana, waitonyange ukapfeka wakabhutsuka konzi Wesley must go glass shoe, time dzemaglass shoe aya. Saka all those things zvinhu zvaigona kukodini kudzikisira mufaro muupenyu maybe wevabereki vangu kana kuti hwangu. After completion of her secretarial studies, Octavia was employed by a local company in Hwange. She benchmarked a period of 10 years for working and then retired to pursue other interests. Ndakashanda for 10 years, but 10 years ndodzana ndakazvitarirawo kuti dzikasvikawo ndofanirwa kuzoreign for sure. Ndakastika to that. Bandasiya ndatanga kuitawo zvinhu zvangu. Pandakasiya that same year my husband passed on. Munhu ari strong. Saka pakuchengeta vana vake achisiiwa nemurume wake, munhu akashinga, akamboda kudonha but akasimuka kubva pakudonha kwake ipopa kusvikira vana vake vapedza chikoro. Iko zvino ari kutopedzisa kudzidzisa vana vake nekuda kweushingi hwake. Vana ndakasirwa, the last one anga ari mugrade 4, mumwe anga ari around form 5. Then ndakashinga kusvikira apedza. Izvezvi ari kupedzisa dissertation rake. Uyo ari kuitawo maths because akabuda ne10 subjects dzake musikana, ari kuita maths, and mukuru tiri kutotarisira muroora izvezvi. Octavia is now using a wheelchair for mobility, having been using crutches before. But due to age, she can no longer use them. When she is indoors, she crawls and carry out her work. Say a person with a disability, upenyu unombooma kana uri kukura. Ndofunga vaindiziva kuti Octavia aishandisa macrutches and calipers. But nekukura majoints ari kuti rwadzei, saka iko zvino ndiri mumba most of the time tinotoita kutokambaira. But mukukambaira imomo hazvisi zvinhu zvinondidzosera mumashure mukuita basa rangu. Ndinotokambaira sometimes kutogwesha kana zvitorwadza. Ndichiita basa rangu kuti nditomita matargets angu. Macrutches
ndine time yandombomaedzawo panonzwawo bhodhi ichibvuma ndopfekawo kalipa rangu ndaibudawo nchenda unohodha ndakapfeka kalipa rangu nemacrutches nchenda ndega but iko zvino nekuda kwecondition yandaanayo ndakushandisa wheelchair. Octavia is a devout Christian and she never misses church services. She also supports the ministry through words of encouragement and financially. The challenger to have a person like Octavia in our ministry. She is actually an asset in our ministry, very participative. She does not miss a service. She's always there for the church. Right now, church under construction. She's very keen to participate. She's always pushing me as a pastor. Mfundis, let's do this. Mfundis, let's do that. And she's not a woman of words alone, but paari kuti ngatiite anotoisa nemafinance acho kuti zvinhu basa rafambe. Octavia is grateful to her mother who trained and pushed her to do household chores. This helped her to live an independent life up to this day without relying on the help of other people. She does her business in the comfort of her home. Zviri zvepamabasa epamba ndinoda kupa kutenda kuna mai vangu. Zvakare dzo vasisipo vaigara vachiti Octavia mwanangu wakanaka. Mwanangu ndoda kuti udzidze kuita mabasa. Hapana basa randisina kudzidziswa nevabereki vangu. Kungava kuitawo maflowers panze, kutsvaira mumba. Zvese vaiti wana minzi dzekuita nadzo kusvikira mumba mako muri smart. Ndaitsvaira mumba. And uye ndinoda kutaura kuti hapana anotsvairirana neni mumba. Hapana anobikirana neni. Ndaitora macrutches angu mai vangu vonimisa pastove. Voti mona sadza vakajega crutch rambu. Cause ndinoona kuti mashoko aitarwa namai vangu kuti wakanaka, ucharorwa, uchave nevana, uchadriver motikari, uchadzidza, uchashanda. Zvese zvakaita came to pass. Cause mashoko avaigara vachindikurudzira semubereki. Kushanda kwake kwaanoita munhu akasimba, simbi chaiyo pakubata basa. Mumba make ina nditokorobherani naye zvangu ndichitevera masure. Iye ari mberi, she's too smart, anoziva zvaanoita. Although Octavia became disabled at a young age, her parents sent her to school. She did not allow her disability to shape her destiny. We're taking a short break. Stay tuned. Welcome back to our second segment of Proudly Able. Octavia grew up in a supportive family who taught her to be independent, and she does most of her house chores on her own. Basa randaingoita ndichibuda ndichienda naHarare South Africa kupi pane ma-online businesses yokuti ndakungo-order zvinhu zvangu ndiri pambedha pangu, ndongotumira mari dzangu ndoisirwa zvinhu, ndobatsirwawo nevana kuti endai munotora zvinhu kubhazi. Zvinhu zvinomwa tine marunners vanotouya vatoti pipipu nekuziva condition yandiri vanotounza pamba zvinhu. Saka izvazvi zvinhu zvingandirambidze kuti ndishandire vana nemhuri yangu. Losing her husband in 2012 was devastating for Octavia, but she didn't allow the loss to define her destiny. Pakashaika murume wangu 2012, upenyu hwakambotiomei, asi mukurarama unofanirwa chinhu chinombokanganisa kurarama kweupenyu, like vana vachitsvaka baba vasingachavaoni. Ininiwo zvandiomerawo zvimwe zvandaikwanisa kuti baba vanoita. Sometimes onzi fees, all right, don't worry, mira ndimanyo bank ndinotora tokakavhisa zvimwe tichidaro, but zvinhu zvakangochinja all of a sudden nekushayika kwavo. But mukufamba kwenguva
ndakagather up strength kuti vana ava they need me, vana vadiki. Nyangwe ndikada kuzvidzikisira kana kuramba ndakafocusa on zvinhu zvatoitika, zvinhu zvingadi zvingatondikanganisa. Ndakatangisa kuita zvekutengesa, though ndiri pabasa, chinhu chandaingoita but on a smaller, ndichiziva hangu kuti ndichawana salary. But iko zvino I'm on full force doing buying and selling, ndichiraramisa vana vangu vapedza chikoro, ndichitengesa, ndichibika ma-detergents, nditobikawo ma-dishwasher, ma-shower gel, ma-petroleum jelly, zvese izvi vanhu vanotouya vachitengawo kwandiri. Ndino-order cosmetic also kuna naHarare, ndichitengesa. Ndinoita ma-spices mukitchen aya yokuti vanhu vabikewo zvinhu zvinonakira mhuri dzavo, vana baba vachidyawo vachinakirwa, zvese ndinenge ndinazvo. Saka ndo zvinhu zviri kundiraramisa. Nehembe, even inonzi chi home decor, my sister does this. Ndongotenga material then iye anosona, inini ndoisawo makapu dzangu, ndakutoraramisa mhuri panezvo. Even kitchenware chese chiri kungoindipawo mari, ndiri kungochimhanyira, ndangowana opportunity yacho. Chimwe chinhu chandandasiya kubhekera makekes ema-birthday parties evanhu nevanongodawo kudyawo havo keke. Octavia umuntu ozithengiselayo, osebenzisa izandla zakhe njalo. Isikhathi esiningi into azithengisayo yima uqala ukubizwa ukubana ngizobona ukuthi kulani okuhle uthengiswayo. Ngiyabuya ngizothenga lapha kuye. Isikhathi eziningi ngiyahawukela into zekitchen, ngiyathenga ama-serving dishes, ama-bedspread, into eziningi ezinhle, ama-spice, into azithengisayo zonke nje. Besides buying and selling of goods, Octavia is also into chicken rearing business. She also jointly runs a grocery shop together with her brother. Ndinoitawo futi nezvehuku. Huku chirugwi changu chinotoriwo panze apo, but for now huku dzachona ndakambomira hangu. Ndichimboconcentrate on zvinhu zvisinganyanyondipa much labor, like kufamba kuramba nchiita up and down kuenda kuchirugwi nekudzoka, zvinhu zvakanga necondition yandave nayo iko zvinhu zvakunditi remerei. I also have a shop tikuitawo nebrother yangu, ndo pamwe panobvawo kurarama kwandiri kuita. Iyi ndiyo mini shop yedu yatirikurana nebrother yangu anonzi John Chisango. Saka ndo pamwewo pari kuwanikawo kurarama kwatiri kuitawo kuti ndikwanise kuchengeta vana. Nditoriwo munhu anotongodyawo zvomutemo kuitawo zvinhu nenzira yakarurama. Ndakatoregistawo as a sole trader. Nditoriwo ne-BP number muchindoonawo ndakadai. So I've got also company in Reno Enterprises, ikamani akasiwa nemurume wangu, but I'm trading as Octavia Phiri trading as Reno. Inongondiita kuti ndirambe ndine chinhu chandongofungawo chakasiwa chaitwa nemurume wangu. Saka titori ne-Elise yatakapiwa ne-contract ne-Collier wange Collier Company Limited, shop yatinayoko. Ndiyo yati-lease agreement yacho ndiyoyi. Kutobhadharwa ma-tax clearance kuzimra. Octavia is proud of her achievements from her sweat despite her disability. She managed to build a 6-roomed house with ensuite in her rural home, bought a car, and she is also renovating their house in Bulawayo. Through mukutengesawo futi imomo, ndiri munhu ari kutoitawo zvinhu zvake, zvinhu zvinobatika zvinooneka, like kuvaka. Tikutovaka kumushapo pamusha pa St. Mary's pane stand irikowo, and zvinhu zvandakaitawo through kutengesa. Ndakamanage kutenga motikari nekutengesa. Ndakangoitawo bhechi remapotatoes, ndikatoona kuti kunotoraramika munhu uchitengesa. Saka zvese handina salary yandiri kuwana, but it's through buying and selling. I'm also maintaining a house in Bulawayo yandiri kuedzawo kuti iratidzikewo zvakanaka. Saka zvinhu zvese izvi zviri kubudirira nekuda kwekutengesa. When Octavia started working,
She sets 10 years as a time frame for working before venturing into her own business. And indeed, she fulfilled her goal. We're taking another short break. Stay tuned. Welcome back to our third and final segment of Proudly Able, where we're still being inspired by Miss Octavia Phiri. It is said, where there is a will, there is always a way. Octavia has managed to fend for her family despite losing her husband in 2012. Mother-in-law, Twaisa 6 gun. Twaisa arikudazve zvakare mushrooms, black pepper. That's how I do my business. Ndochonyora kuti charity manyeza. That's 2 by $2.50. $5. Let's some plastic market. Ndosunga. All these are my orders. Ndenda kuendesera vanhu akatosunga ai. Ndakutoziva ndikungonosvika ndichidropa. Mukurarama pane paunozviseterawo magoals ako. Kuti nguva yakadai so ndichange ndasvikawo pakadai so. Ndiri munhu yakazviudza kuti investment ndainvesta muvana. Pane pandasvikawo pandikuzviudza kuti ndasvika apa ndofunga ndashanda, but ndikuzvionawo ndiri munhu achavewo a chain of businesses. Mune zvese zvandiri kuita zvese ndikuzvitarisirawo kuti ndichange ndiri munhuwo anenge ave a proper business, a proper business woman. Achatozoverengwawo muma-newspaper kuti aiwa mukadzi uyu kwaakabva ndeapa but nhasi asvika apa. Ndiri munhu ari kutarisirawo kuvawo nemashops akati wandei. Ndisingareveri muhwange chete asi kutosvikawo kune dzimwe nzvimbo. Miss Octavia Phiri has words of advice to fellow persons with disabilities and those without, not to demean themselves but to work hard. Mashoko angu makuru kune hama dzangu dzine persons with disabilities ndezvokuti ngatisazvitarisira pasi. Inini I always say I can do all things. I can do all things. And izvi hazviko kune vane urema chete. Zvinhu zvandotoonawo nevamwe vanhu vanotofamba vanenge vakatongogara vakati kwesheshe vasina chavari kuita. But my words is kunyanyanyanya kuvakadzi and even kune mawidows. Pane mumwe munhu anongozozviudza kuti ndafirwa ndakutoita basa rimwe risina neunhu rokutofamba mubhawa kana kuti kudini, but kuraramisa vana through kutengesa ndoona zvinhu zvakatokosha. Whatever Mwari vanoropafadza mabasa atinobata nemaoko edu and uye vanotarisa shungu dzako. No matter uri musituation yakaita sei, Mwari vanotosimudza vanhu vanouya kuzokubatsira. She is somebody who is goal oriented. Anoda kuona ma results despite ma challenges ekuti anorarama ne disability. And I would like to encourage other people living with disability kuti living with disability is not disablement to do other things, to work for the Lord, to do business. Octavia is inspired by Strive Masiwa for the success he has achieved despite falling many times. Munhu anonyanya ndi-inspire ndi-Strive Masiwa nenhoroondo dzake ndichidzitevedzera. Ndinoona kuti haana kungosvika paari kuti azoveri zvaari, but mune kudona kumuka, kudona kumuka
mukuedza kuti abate chaari kuda kubata. And nhasi tiri kumuona paari, nyika dzose dzinoona paasvika. Saka kunyange ndikamboita sendadona mukurarama, ndinongotarisa ndofunga kuti Strive pane paakaenda through achidonha achimuka kuzosvika azowana malicenses ekuita zvese zvaari kuita. Saka ndiri kutarisa kuti neniwo ndingange ndichidonha asi one day ndichachibata chete. The Nyanga Mountains is the place where Octavia is keen on visiting as she has never been there. Favorite tourist destination yangu handisati ndasvikako asi ndinoshuvira kuti ndoda kumbosvikako kumakomo kuinyanga ndimbosvikawo ndimboonawo nzvimbo iyoyo. Ndinotoshuvira zvachose kuti ai dei ndasvikawo kunzvimbo yakadaro. As a worshipper herself, Octavia enjoys worship songs that are pregnant with messages. Pamusic ndokurarama kwangu. I'm a worshipper. I want deep worship. Saka ndiri munhu anoteerera vana Tinashe Murigo, vana Tekshua Zama, Ron Kenoli, vakawanda vandoteerera. Vanhu vaya vanoimba nziyo dzine message ndo vanhu vandonyanyoteerera. Disability is not inability. Hence, there is need to work for yourself instead of waiting for donations. Ya kune vamwe vedu vanoti pese pekuti ukaona une disability ukada kunzwirwa tsitsi hapana chinobuda, but kutongozviitira ndokutoti zvitoita. Nokuti ukatarisa iwo nemunhu ane nhamo dzake dzaari kutarisana nadzo, ndingange ndiri kuda kunoramba ndichinetsana nehama kuti ngainditengere hupfu, ngainditengere mafuta chaiwo ekuzora. Gone are the days. Yoti sometimes ini ndinotomboshamisika kuti pakufamba unosvika mushopu mumwe mekuti unosvika wanzi kana kuti 10 bond vanotokupa kana mari imwe yausingatombonzwisisi kuti nayo ndiri kupihurwei mari iyi and uye inoitei. Encouraging kuti dai tawana vanhu vakadai vakawanda mucommunity vasingaramba vachichema vachingoti president that, MP that, but vanoti let's work together and change the economy. Mwari uchiwaitira zvakanaka nekuti shoko raMwari rinongoratidza kuti he blesses the work of our hands. Saka sometimes ndikutokurudzira kwashamwari dzangu kuti wedu kana waona opportunity yekutangisa kana chero ingave $10, start up something, order something, it's no multiplier. Little by little we will reach somewhere. Inini I remember ndichitanga zvangu business rangu remaperfume $30, but iko zvino ndiri munhu ari kutongoti bhuku rangu rakazara vanhu vachitouya vachikwereta nchizati musi wakati teachers are getting paid ndowanawo something. Haararami nokupiwa nemunhu, anorarama nokupa vanhu. Zvamuri muona akadaro somuzukuru wangu iye. Ndinotodzidza zvinhu zvakawanda paari iyeyu munhu iyeyu. Tsheli kuvanhu ukuthi nxa ungumama awumelanga uhlale phansi uhlalele izandla. Uyakutshela ukubana imali yetamatisi ayicelwa kubaba. Into engayifundayo le kuyi. Mina ngangihlala ema-A ngazobuya lapha last year. Ngangingathandi into zokuthengisa. Kodwa khathesi sengumama ogijigijimayo. Khathesi kunje ngile flea market. Ngenxa yamazwi ka-Octavia. Ngakubona ukuthi kuqondile sibili ukubana ngibe ngumama ogijigijimayo ngingacela imali yamatamatisi kubaba. Ngakho ke lami nginje ngiyakhuthaza abanye ukubana imali yetamatisi ayicelwa kubaba. Kumele uvuke uzisebenzele mama, usebenzise izandla zakho. Octavia is an example of a hard-working woman, a shining beacon who has defied a disability to scale greater heights. Surely, disability is not inability. With that, we've come to the end of this edition of Proudly Able. If you've got a story that you'd like to share with us, please feel free to get in touch with us on 0717 45 92 92. And don't forget to like our Facebook page, Proudly Able Zim, our YouTube channel, Proudly Able Zim. From me, Ratidzo Mchairi, the crew behind the scenes, goodbye, stay blessed.